Good morning, good morning, and welcome to Kusile Breakfast Show. Sayishayile Nsimbi yesithupha la kushoko nakuqala kwehlelo lefulo lomuhla sanivuselana namhla ekuseni. Thank you for choosing Eswatini TV. La usibukela khona siyakuvusela sithi a very good morning. Kukumbuka ukuthi you can also watch this show on our YouTube page Eswatini TV. It is the 30th of November 2023. Just one more day until we get to the 1st of December. Sanivusela babukela makhaya sabawusini bena namhla ekuseni. I'm with my co-host Umngoni Lshumi Nagbili singena kiyo inyanga yelishumi nagbili tomorrow on Friday. Really excited for that, Lungelele. Good morning to you. Last week we were excited about the next Friday. During Thursday last week we were excited about Black Friday. Namuhla we're excited yet again for Friday wakusasa. Kungathi nje sekutaba nema excitement kuphela njengoba singena nakwe festive season. A lot of people are excited, including my friends who are outside of the country. They have started texting me, we are coming home, senda ini this festive season. It's just a festive season and a joyful season. Kutabe nje kumnanzi ngempela kodwa nje lokumcwa kakhulu ukuthi Kusile Breakfast Show soloke utimisele ekuthenini siqhubeke sikhona nje kunilethalo lokudala sifundzisa lokumcwa particularly during this time aligning with what is happening kulesikhathi sanyalo. Another thing that is happening during this month of November, Lungelele, commemoration of World Prematurity Day. Ministry of Health ke lapha kaNgwane ithethe ke leyo nsaya leyo ne responsibility ekuthenini ifundise sive semaswati ngako ke lamuhla ita commemorate yona World Prematurity Day eMbabane Government Hospital Emergency Unit Lobby. Isicubulo ke salonyaka sifuna nje ukukhulumisa kakhulu ema benefits la associated with the immediate skin to skin care for ema newborns nema infants, but lokho ke kuqinisekisa health and wellness for bantwana labadalwe prematurely. We also want to hone in on the significance for this day, the importance of providing information and care guidance to assist new parents in confidently caring for the health and growth of the premature babies. We also want to unpack the theme, why is skin to skin care important for bantwana. Umdali utawukhona kufunza ke lomuhla kakuleto tinhlangothi leto sethembe ukuthi ke nalabo bantwana labadalwa prematurely kutaba bede ukuthi bese bashiya emhlabeni njengoba cishe nje umhlaba wonke jikelele sishiwa abantwana labaningi kakhulu ukuthi ke badalwe prematurely, and most of it is due to indzaba yokuthi kude kahle information. Lo mhla ke leyo information Kusile Breakfast Show will provide it through Ministry of Health. Sisakhuluma nje ngenyanga yengongoni kunengilokwenteka njengoba kusasa nje is the 1st of December umhlaba wonke utaba ukupha iWorld AIDS Day. Sidaba nabo ke baka national nabo ukukhulumisana nabo nje ngemitamo labasayendile silive endzabeni yekwenzisa lwati ngesifo iHIV and AIDS. Kapha lamhla sikhuluma donatins abade kubhadalwa kwe TV license mhlawumbe singena December nje kutaba ne renewal period siyathi ukuthi i31st of December. So ke sibe samaswati naso siyakhuthaza ukuthi sobhadalele umthelo wamabona kuze awubhadaleli ukuthi ubukela iSwatini TV kepha ubhadalela ukuthi unale gadget le TV. Sitabe sikhulumisana naye ephumelele Dlamini kuva kabani nje emsebenzela sebayendile sakhumula ukuthi uhlokuba nema inspections bavakashele emakhaya bavakashele tinkampani titolo kuhlola ukuthi ngabe vele mhlambe bayabhadala yini vele loyo mthelelo loyo. Sifuna kuva ke kuye ephumelele level of compliance from service amaswati ukuthi ngabe kuyasebenzeka yini vele nekuthi yini kahle kahle lena lesibhadalako ngoba setangedeka timvo dibhadalwako iTV ngosigujana idecoder. Sifuna kuva ukuthi nakhona lapho mangabe ungabhadali athini ma implications ema fines ekumele ukuthi bese uyawabhadala. Sabe sinaye nje namhla ekuseni at 7:30. So do stay with us. Kwesikhathi manje sitawubukela thamba imbili kumaphepha ndzaba. All right, welcome back. Sitawubuka iTimes of Eswatini sibuka le thamba imbili namhla. Kanti kuleto leti hamba imbili ku Times of Eswatini, the Prime Minister is off to Dubai. Usuke kuleli ke itolo ngethuba densimbi yasekuseni. Leti hamba imbili, ACC survey on politicians. MPs are the most corrupt. My findings are corruption among MPs sitting at 68.9%, 64.1% among ministers, and 57.7% is among senators. More on page 2. Bulletin Tamba Mbili, Inyanza Leyo as teacher chases head
with knife. Kanti kulenyana sibuka tindzaba health crisis eveni cabinet team set up lists 8 interventions statements kulesi lesikhokhe nguye uMhlonishwa Ndvunankhulu. Kanti there's an outrage over MP's media regulation statement. Good Look Times of Eswatini this Thursday morning. The leading story as yellow carrot race hits up, Mamba is top, bull drone. Singizini frustrate lenders while correctional side back on summit with win over EC Birds. Can go on another one. Football to trial 10-minute player freeze. Lenyeke Lehamba Mbili Sundowns is too good as they are back on top. On the international front, Manchester United is on the brink of exit. Alright, nasibuka Eswatini Observer lomuhla another Malagwane accident. There was an accident itolo khona lapha kuMalagwane. MP slammed for comments on media. He's been accused of trying to score political points. Snarge is concerned with MP's statement. Kanti MP Dlamini says he stands by his words. Drugs shortage. The Prime Minister instructs cops to hurry probe. Once again, letting it Mbili, Minister warns MPs against nude pics. Kulenyelamba Mbili, William Pitcher closed amid protests. Kutemidlalo, sea birds are left at sea as Green Mamba is back on top. Green Mamba leshayeke yona sea birds 2-0. Emva kokuthi-ke Khetokuhle yakora on the 21st minute, Nasikhali yakora on the 91st minute. They are the defending champions of the Premier League, MTN Premier League again, as they return to the summit of the table after beating Yona Imanzini Seabirds 2-0 during an MTN Premier League match at Simunye Stadium. Esukwini-ke la idolo Bull Singizini in exciting draw. Draw gelebe 1-1. Singizini Hotspur scored by Tubelisa in the 57th minute. Bendulo scored on the 59th minute for Mbabane Highlanders to make that exciting draw. Kanti-ke cishe nje nguleto lethamba embili. Asibuka Eswatini Daily News lomhla lethamba embili, the Prime Minister orders speedy conversion of central medical stores. More on page 2. Kanti embili, EEC empowers Voctim top students with startup kits. Kanti Status Capital Board Chair steps down amid turmoil. Kutemidlalo Eswatini Daily News lomuhla Green Mamba edges closer to first round carrot glory. Correctional Services side beat Manzini Seabirds 2-0 on Wednesday at Simunye Stadium to return to the league summit with 4 games before the end of the MTN Premier League first round. Josie Nuggets for Basketball Summer Challenge. Eswatini will be hosting a basketball tournament this December where they will be hosting Josie side Nuggets for this Basketball Summer Challenge. Wherever I go, I take all my generals, Kusho, Pizzo in South Africa. Yeah, 8 minutes after 6, those are your newspaper headlines. We'll take a break. Spain against Abata Swati. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letentiya ngaleso sikhatsi tindzaba letide magama lacosheme letitsembekile letitsintsa tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letiqhamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Asimza eselemukele nathi tindzaba.
Mvunankulu Russell Dlamini sewusukile kuleli wabheka eDubai lapho wayomelela khona silo emhlanganweni notindzaba tegucugucuka kwesimo selitulu UN Climate Change Conference COP28. Mvunankulu usuke kuleli ekseni kanti uphume egedeni yeNgwenya. Akalishiyile Eswatini, Ndvunankhulu Russell Dlamini ucale wabika ukuthi uthunywe ingwenyama kulomhlangano loseDubai. Kungaba nje kubika kwekuthi inkosi isithumile ukuthi siyomelela live emhlanganweni we-COP28 lobuka guquka kwesimo selitulu. So kunetinkhulumo nje letimbili lesitawuthethula bese siphinde siba nemhlangano nenhlobo tenkosi letimqoka yethemba ukuthi sitahamba kahle uNkulunkulu abe nathi phindze futhi size sibuye. Sisehambile ke ukhona uMinister of Commerce ngoyelo tawusala abambele Ndvunankhulu azabuye Deputy Prime Minister. Lo mhlangano lona ubhekeke ukuthi utsinze tindzaba letifake ekhatsi tetimali letifanele ukuthi tifakwe kuze kuliwe nemithelela yekugucugucuka kwesimo selitulu. Lo mhlangano walonyaka ulandzela loyo wemnyaka lophelile lapho neleswatini laliyingcenye. Kulo mhlangano wemnyaka lophelile emave atibophelela ekwakheni sikhwama lesitawubuka tindzaba tegucugucuka kwesimo selitulu, kulwa nako kugucugucuka kwesimo selitulu, kuphila nako kanye nekusebentisana kwemave ekulweni nekugucugucuka kwaso simo selitulu. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginavuma inkosi Nzinisa eNgwenya. Ofisi landvunankulu umhlonishwa Russell Dlamini mayelana nekushoda kwemithi etibhedlela tahulumende sive siyatiswa ukuthi hulumende sewuthethe tinyathelo letitawubhekana ngco nekushoda kwemithi etibhedlela tahulumende. Mvunankulu sewuvete ukuthi hulumende uchitha imali lenganga 2.6 billion emalangeni etikweni temphilo ngemnyaka lokulishumi ekhulwini kwe-national budget lenganga 700 million emalangeni kulo 2.6 billion emalangeni senjetiswa kuthenga imithi namaphilisi ngekuhlanyela tigidzi ehlangothini lwetempilo njalo ngemnyaka. Hulumende uhlosa ukuthuthukisa lusito lwetempilo lolutholwa sive seMaswati. Mbikweni letfunyelelwe betindzaba Ndvunankhulu uveta ukuthi emhlanganweni wetindvuna tembuso lobanjwe ngeMsombuluko litiko letempilo kumele licinisekise ngekuphuthuma ukuthi indzawo yekugcinwa kwemithi yahulumende i-Central Medical Stores iyashintshwa iba nguletimele iba nendlela yekusebenta letawuhambisana nemazinga emhlaba kude ikhone kuchuba umsebenzi wayo wekuthenga nekumikisa imithi namaphilisi etibhedlela. Mvunankulu ungetile ukuthi lohlangothi lolusha lwesibhedlela sahulumende eMbabane lolufaka ekhatsi ligumbi lebantfu labasesimeni esibucayi intensive care unit itawusetjentiswa ngalokuphelele kude lelitiko likhone kuniketa sive lusito lwetempilo lolufanele lolutawunciphisa timali letisetjentiswa nguhulumende uma sive sesitfola lusito lwekulashelwa ngaphandle ngesikhwama sephalala fund. Kulombiko Ndvunankhulu wengetile ukuthi uhulumende utawucasha labafanele etinkhundleni letidzingekako kude sibhedlela sahulumende eMbabane sisebente njengesibhedlela lesikhulu. Ndvunankhulu uthi luhlangothi lwetetimali khona etiko letempilo lutawugciniswa kude likhone ukuhlangabetana netidzingo talelitiko. Kanti ngakulokunye endzabeni yekugezwa kwetinso umhlonishwa Ndvunankhulu uthi itawubukisiswa kucalwe ngekubhadalwa kwetinkampani letigonetwako kude uhulumende akhone ukunabisa lusito lolufanele ehlangothini lolubuke kugula lokuphatselene netinso. Litiko letempilo litawuphindze licinise tinhlelo talo letibuke tekuvikela kanye nekuhambisa lwati lwetempilo liphindze libhekane ngco netimbangela tetinkinga letinkhulu letibonakalako letikhungetse litiko letempilo. Kulombiko letfunyelelwe betindzaba Ndvunankhulu uvetile ukuthi umbutho wembube utawugcinisa sandla ekuphenyeni yonke inkhohlakalo lengatsinza labathengisela hulumende imithi nome tisebenti tembuso. Umhlonishwa Ndvunankhulu uthi sevele lisunguliwe libandla letindvuna tembuso lelitobohlangana onke malanga lelitolandzelela ukuthi licebo lahulumende lekucinisa tempilo eveni liyaphumelela.
Mhlonishwa Ndvunankhulu wephethe ngekuthi uhulumende uyakholwa ukuthi ngekunda lokhu utawusephunga simo sekushoda kwemithi etibhedlela telive. Wase unxusa eMaswati ukuthi amubambise uhulumende nanoma ngabe nguyiphi indlela lengakhona ukubambisa ngayo. Imvuna yelitiko leti-70 tembuso mabulala maseko yithi uhulumende utibophelele ekuqinisekiseni ukuthi ti-70 tembuso tiyalincoba ligciwane HIV kude titawusebentela sive diphilile njengoba uhulumende asabalalisa lusito kuyo yonke imimango yakuleli. Imvuna yokusho lokhu nayikhanyisa likhandlela lesikhumbuto salabo lababulawa sifo se-AIDS kanye nekusekela labo labaphila neligciwane HIV. Lokungumhambo lowendiwa tinhlangothi letehlukene emhlaba wonke. Umgomo walonyaka uthi ama-communities lokusho ukuthi imango akube ngiyo lehamba embili ekuleni nembulalafa. Imango lapho khona kunalabantu khona labaphila neligciwane. Ngilapho khona singabasitela khona. Ngilapho khona singabanakelela khona. Sesithi ke lemango aseyithathe i-lead. Ngobe iyawadi nema-centers la khona emangweni la approved by government ne-World Health Organization sikhuthade onke ama-civil servants and ngokwenda njalo sikhuthade njengona odwana by extension sikhuthada nemindeni labaqhamuka khona nawo lama-communities labaqhamuka khona ekutheni bathi lokhu sileligciwane lisesekhona bathi lokhu kusabida lokhu sesiphathe kahle kusabida lokhu singacwayanga kusabida lokuthi noma ngawe wesondo lelithide wenkolo lelithide ukholelo lokuthide noma sivele sikuthide asingacwayanga. Ngakudimisela kwahulumende ukuthi abe neti-70 letiphilile wasukumisa luphiko lolwatiwa ngelaphishak ngeminyaka wa-2004 kude litobhekana ngco netindzaba tekulwa ne-HIV kanye ne-AIDS eti-70 tembuso kuwo onke ematiko ahulumende. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube eMbabane. Ndlale litiko letinkhundla solo liyachubeka nemhlangano sikolo wetinvuna tetinkhundla kanye nabobuchopho esifundzeni saselubonjeni. Imvuna yelitiko esikhumbuzo Dlamini ithi icela emakhetfwa ahlolisise ukuthi labafuna kuletha lusito emangweni betengesihle yini noma batawuba nemthelela lomubi. Ukubambisana nekuhloniphana emsebentini kuyasifaka sandla ekuthenini umsebenzi usebenteke kahle kube bede umsindvo longacekela phansi intfutfuko. Lokhu kuvakele emhlanganweni wemakhetfwa etinkhundla tesifundza saselubonjeni. Indvuna yelitiko letinkhundla sikhumbuzo Dlamini igcizelele ngendzaba yokuthi kufanele emakhetfwa ahlolisise ukuthi lusito luchamuka kuphi kude sive sitothuthuka kube bede nemsindvo longahle uvele. Gijima wena uthi ngawucela mina ngicela noma sikanjani chamuke umuntu loliphekela sikhulu level lakhe akufande wena usiboshwa wena sitoko isivese kufanele ungene esitokisini ungenele nje ukuthi wena nehlito lenhle bofuna ukucela abantu abahluphekile ufuna kubasita wasuka la nzima lengcolo ilethe kaZevena shothi ngafishana na wena usebenza nekhansela kwesibili caphelani indzawo social media inamalanga ebhilidile isebenziseni kahle but nathi lo ukuthi akusiko konke la itakusita khona isebenze ukusebentela. Mapalane wesifundza sakaManzini Arnold Dlamini uchaze indzima ledlalwa bobuchopho kanye netindvuna enkundleni. Bobathathu ngekuhlukana kwabo bangabashiye emuva bobabe boshiye. Emakhetfwa bekabuta lapho angaseva kahle khona atfole inchazelo. Yenza ingale bandla kancane somehlulile kaningi la ukhethweni. Ngeke akusebenzise kahle. Ingeke kube nalomhlangano. Lotawukwenda ukuthi ukhone lokubika enkundleni lokungibona kuphathelana nemsebenzi wakho. Ubese usebenza njani noma ubaceba kibona. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutsho ngisesimunye. Amalungu eParliamente kufanele abe sibonelo lesihle isiveni ngekuthi atiphathe ngendlela lemukelekile emthethweni.
Lokhu kushiwo nguDuduzile Dlamini lolisekela la khomishane ebandleni lelibuketa indzaba emalungelo yabantu ngesikhathi yachaza ngemithetho lesakhankanyo lekufanele igcine iphasisiwe ePhalamende. Leli bandla lemalungelo beliyingcenye yalabafundzisa emhlanganweni isikolwa wemalunga ePhalamende el-12. Umhlangano wesikole ubanjelwe ehhotela eHappy Valley. Lo mthetho we-constitution ufuna ukuthi emalunga ePhalamende akathi makangena ePhalamende nasemkhathini kusho semva kweminyaka lemibili noma sekaphuma ku-commission atosho ukuthi uthini umbiko wabo walaba kutfolako kusho income nalaba netikwenete khona nekuthi ngikuphi futhi lapha khona bane interest khona noma liso lokubuka ukuthi intfo letingenisa imali even so kakhulu sibuka tindzaba tabo conflict of interest. Mapalane wePhalamende Benedict Caba uthi tihloko lekuncwadziswa ngato emalunga ePhalamende nguleto letihambisana nemithetho sisekelo welive leSwatini kanye naleminye imithetho yelive. Le code of conduct kanjalo indzaba takwo integrity timcwa kakhulu sengangeta nje nokuthi ke sinabo nabaka anti corruption njengalo ubona ukuthi esibayeni kukhulunyiswe kakhulu indzaba ye corruption even siyakholwa ukuthi bahlonishwa mabayithola enyalo kucala lenzaba ya corruption live vele ba lead by example labahlonishwa so indzaba ya corruption itaba thing of the past le 12th parliament. Emalunga ePhalamende nawo abenelithuba lekuphosa imibuto kuloko lebekufundziswa kanti kubhekeke ukuthi abikele libandla lemalungelo netimilo tebantu ngako konke lanako asangena ehhovisi kanye netikonete tawo ngekulandzela sigaba 241 semthetho sisekelo welive laKangwane. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube ezulwini. Bahleli betindzaba kanye netinsatheli takuleli setitawukhona kubika tindzaba letiphatselene nekubambisana kwesifundza etindzabeni tentfutfuko kanye netemnotfo. Ngekusho kwamabhalane lomkhulu etiko letemabhizinisi Siboniso Nkhambule kunesidzingo sekuthi tinsatheli tibike nangetinhlangothi letithelela temnotfo letifaka ekhatsi bosomabhizinisi labancane njengobe inhlangano yakoCommerce seyitilungisele ngalokuphelele ukuthi emave asebentise luhlelo lokuthengiselana ngaphandle kwetincabekelwano ye-CFTA. Mabhalane lomkhulu abekhuluma emhlanganweni okukhulumisana netinsatheli nebahleli betindzaba lobanjelwe ehhotela Hilton lapho bekamelelwe nguCebile Nhlabathi. Le nhlangano i-Common Market for Eastern and Southern Africa i-COMESA ibambe umhlangano wemalanga lamabili wekuchazela kabanti tinsatheli nebahleli betindzaba bakuleli ngendlela yekucondzisisa tindzaba ekubambisana nekutfutfukisa lesifundza kutemnotfo nato tekutsengiselana i-trade. Cebile Nhlabathi lomelele mabhalane lomkhulu welitiko letekutsengiselana uthi-ke laba betindzaba sebatawukhona kwenabisa lwati emaswatini onke. The media plays a crucial role in information dissemination, which shapes the national policy development. Furthermore, the media is important in driving national discussions on various issues of importance. Hence, today we are here to share information on the COMESA programs to deepen the regional integration agenda. Ladies and gentlemen, with the media, all of eMaswati will have access to this information. Mwangi Ngakuka lobuka elihlangothi lwetekuchumana kulesifundza uthi-ke i-COMESA inhlangano lenkulu kulesifundza ikakhulu kutekutsengiselana. Developmental issues are important because they affect everyone. And so COMESA's focus on trade, development and industry, it speaks to the public because that is where they depend on. Lo mhlangano lona ufika ngesikhathi lapho leSwatini lithethe kuba ngusihlalo ngeminyaka wa-2025 lokutawenda-ke ukuthi umhlangano lomkhulu weCOMESA ube kuleli. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu eMbabane. Uthembisa ukuthi batawuphila labagulako etimvuselelweni letitawuba semavuso kusuka ngalesihlanu kude kube lisonto umprofeti welibandla le-CBM Ministries Charles Mutondo lobatiwa ngekuthi ngu-the Paravinto Man. Nomprofeti utheleke kuleli ngalesithathu esikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport. Sicubulo seletimvuselelo sisikuphumelela kusimakathe prosperity ngodi
kutawuphindze kubanje nengqungquthela lefundisa lapha setikhundleni tebuholi ngebuholi lobungibo. Umprofeti welibandla le-CBM Ministries Charles Motondo akhuluma nakagcoba kulele utsite ute na Jesu weticazululo. Yes, miracle comes from God, comes from Jesus, and we are the servant of God. Everywhere we go, we bring Jesus, and when Jesus arrives, miracle is certain. Uthi utawuphethe umbhethi wakhe wetimangaliso. Uchubeka uthi labagulako abete ngoba nakhona Jesu ibakhona imimangaliso ngakho labagulako nalabafisa kakuhle nje empilweni abete. Uthi lesi sikhathi lesikahle sekusemaswati ete abone Jesu. Lokhulumela libandla le-CBM Ministries umpostoli Pediatric Ntshangase uchaza kabanti ngaleti mvuselelo nalokho lokungagadwa maswati. This is an international speaker. Njengoba sefikile nje bekunene ufikele the whole nation. Wonke umuntu umenyiwe ukuthi eze emavuso kusho ukuthi wonke umuntu onesidingo sakwamoya nesesenyameni abeze ngamandla. Idingo zabo zawuhlangabezeka ngoba uNkulunkulu usebenza ngeenceke zakhe ayigcobile. So ukhona kumgcotshwa kaNkulunkulu sofikile. Ukuthi lo mgcotshwa kaNkulunkulu ugcotshwe ngaliphi izinga. Sesibonile ngoba kaqala ukufika. Kusho ukuthi ke manje asize se-expecte kakhulu ngoba kuyanange expectation yethu. Ubheke ukuthi kube nemabhasi latawuthutha abazalwane abayise khona la kutabe kubanje quiet inkosi emavuso exhibition center etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla inathemba Shabangu Sikumalinza. Kwezemidlalo inhlangano lengamele ekudlalisa umdlalo ihockey lapha eveni seyisekeliwe ngetimvo tekudlala lomdlalo letilinganiselwa ku-100,000 amalangeni lichamuka eveni lase-Netherlands. Letimvo kubheke ukuthi tisetshenziswe etinhlelweni tekuthuthukisa lomdlalo kuto tonke tifundza telive. Ngemuva komnyaka lesihlanu inhlangano yemidlalo yehockey ikhona lapha eveni lenhlangano seyikhonile ukwakha ubudlelwane neHockey Foundation ya-7 lase-Netherlands lesite live kakhulu ngetimvo tekudlala lomdlalo letingalinganiselwa emalini enga-100,000 amalangeni. Dabisile uSato wenhlangano yehockey uthi letimvo titawusita kakhulu ekuthuthukiseni lomdlalo lapha eveni. The equipment was donated by Hockey Dreams from the Netherlands, which is a foundation which is geared at looking at kukhulisa the sports of hockey all over the world. We are looking at opening centers to develop the sport, starting with the Manzini region, based in Mhlambanyati, going to grassroots level, public schools. Then from Mhlambanyati, we're going to look at Chiselweni in Hlangano. We will open the next center. All of this we're going to do with the assistance of Hockey Dreams Foundation from the Netherlands. Ulumela inhlangano lengamele tinhlangano temidlalo lapha eveni Dumisane Ndiwane udumisele inhlangano ngendlela lekhomba ngayo kudimisela. Udumisa nayo iorganization yehockey lethanza kusungulwa iseneminyaka lemincane kangwane but ke tinyathelo labadithethe vele tiyasijabulisa si-organization siyabonga nje kakhulu ukudimisela kwabo. Equipment labayitholile namuhla it's worth over 100,000 so kithi lokho kusho lokukhulu kakhulu ngoba siyabona lokuthi the future le sport itaba bright kakhulu. Inhlangano ibuka kuqala tinhlelo tekuthuthukisa lomdlalo masinyane kuto tonke tifundza telive. Lobikela umsakathi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombe kuhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. 29 minutes after 6 sitepesa lapho tindzaba tetfu deswati siyaba ngosolo nihlatsene nasi asibahlete makethe siyabuya saqhubeka nehlelo senchini simo sodulu.
What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV. Eswatini Lifestyle is all about inspiration, drive, and swag. Eswatini Lifestyle is informative and fun while covering all aspects of life, be it people, places, and trends in the Kingdom of Eswatini. We got you covered. The focus is on the quality of life. Eswatini Lifestyle will spark your interest. Catch Eswatini Lifestyle every Friday at 7:30 p.m. on Eswatini TV, Sibugo Semaswati. Almost 33 minutes after 6 besolo nihleli nathi sifuna nje ukukhulumisa indzaba lencwa kakhulu lelitiko letempilo lamuhla leyibuketa kugubhakela usuku lwemfana lotelwe sikhathi sengakafiki, World Prematurity Day. Lusuku lolu gujwa ngomhlaba wonke mhla ka 15 November kepha ke emave bese sekaligubhakela losuku ngemalanga lahlukene. Sifuna nje ukubuka sicubulo salonyaka which shines the spotlight endzabeni ye skin to skin care emvaneni, the huge benefits that are associated with the immediate skin to skin care for ema newborns nema infants ku ensureisha yona impilo ne wellness yakhe umfana lotelwe isikhathi singakefiki. Sitawemukela ke Dr. Sfunza, he is a pediatrician khona etiko letempilo, kusichazela kabanti ngemsebenzi wa lomuhla. Dr. sikuvusele sikwamukele ehlelweni, siyathola ke kuthini litiko letempilo lomuhla ndawugubhana lusuku lolumcoka kakhulu. Ngithe nje nangibuka emaveni abomakhelwane eSouth Africa sitholelo ukuthi 86,000 webantwana are born prematurely ngeminyaka. It's quite a high number. There are risks associated with that empilweni yakhe umntwana. Ne-stress nje semtala, ama-stress levels nangifunza lapha. Engabe sithini isithombe sethu lapha kangwane encenye singangeni lapho asiqale nje sisi kwendlala bumcokwa bekugubha lolusuku lolo. Siyabonga ngone sivusele esiveni nakubabukele bonke. Litiko letempilo nemhlaba wonke ligubha usuku lwemntwana lotelwe singakafiki isikhathi. Kumbe singachaza ukuthi ngabe yini na umntwana lotelwe singakafiki isikhathi. Ngumntwana lotelwe singakapheli emaviki langu 37, siye sithi 37 completed weeks. Umntwana makatelwe singakafiki singapheli leso sikhathi, siye sithi utelwe singakafiki leso sikhathi. Tihlukene letigaba, ukhona umntwana lotelwe sesiya ugcwala lesikhathi, ukhona futhi lotelwe sekhashane kakhulu. Kubaluleka kokugubha noma ukukhumbula lolusuku lolu kuveta kuqala ukuthi bakhona abantwana laba kanjalo. Ngiyati ukuthi siselive nemhlaba wonke nje diningi tidzingo letikhona, kakhulu uma uya tempilo diningi tidzingo. La khona tinto tishota khona uyokhanza ukuthi bantwana basalela emuva. Kulesinye isikhathi sesiphindze safunza ukuthi sibathathe ngekuthi babantwana sithole sinasebantwaneni laba labatele singakafika isikhathi basalela emuva futhi. Lapho saba khona kusebenziseka kwetinto letinako tinsita kufuna nabo sibakhumbule ngathi bantwana labanabo labanetidzingo letitsite. I was just premising indzaba ukuthi nasibuka leti nombolo even labo makhelwane 86,000 children are born prematurely in SA ngeminyaka. Engabe sithini isithombe sethu thine lapha ekhaya bantwana labatalwa isikhathi encenye sengakefix ukuthi sekufuna ngabatalwa ngaso leso sikhathi sina 20 nombolo nje noma ngabe say estimation. Singasho
kususela esithombe nje lesikhulu ukuthi tiko lelibukete impilo umhlaba wonke liyasho ukuthi munye kubantwana labalishumi labatalwako utalwa singakafiki isikhathi. Uma sibuka kulakithi le nombolo leto solo diyafanana. Embabane la ngisebentela khona esikhathi lesiningi ngasho ukuthi ngenyanga kishe abantwana laba ngama-20 kuya kulaba ngama-30 batalwa singakafiki isikhathi. Ungabuka ke esibhedlela bomakhelwane amanzini babuka banaka nombolo letifanako esinye isikhathi letingedluli kunatethu. Simo vele lesinaso lesitaqhubeka futhi sibe naso even. Nawusho bantwana laba ngama-20 nakunye kuya kulaba ngama-23, that's 21 to 23 ngenyanga. Amashumi kuya kulama-30. Okay. 20 to 30. 20 to 30 yes, ngenyanga. A month, yes. Okay. Yes, Yeah. that would be premature. Yeah, that's quite a large number. Ngiyafuna ukuthi ngawuvula lana ngishaya ibalo tamncinye sitawubuya khona. Ngifuna ukuba ukuthi ngeminyaka nje approximately bangakhi labo bantwana labo. Basonzele emakhulwini lama-3. Okay. 250 to 270 to 280. Okay. Approximately bantwana batawo esitawabona isimbabane nje kuphela. Yeah, and I suppose dokotela ukuthi labo bantwana labo they need special care. Akusibo bantwana labanakwa njengalabanye bantwana. Engabe i-capacity yethu nje lapha kangwane iyazivumela into ukuthi vele sibanikete lo sito lokuthi bangatikhanzise baba nekulimala thide ngete ngathi mina you are the technician lo hlangothi noma sebashiya emhlabeni. Uteka yona kubaleka lokukhulu kwalesuku lolukakhulu kuveta nje ukuthi labantwana laba banetidzingo letitsite letihlukile. Kuye ngekuthi ulpremature kanganani utele singakafika isikhathi bese kusonzela kanganani labo lotawuthola ukuthi batelwe etinyanga ngahlangana netinyanga letisikhombisa ngiyabekisa siye sithi make ubeleke emva kwetinyanga letimfika ngala kutempilo sisebenzisa emaviki lokugizelela kona ukuthi ilanga nelanga libalekile asikhona ukubala ngetinyanga. Ngako sisebenzisa emaviki lo tawubeleka ngibekise ngephansi kwa 28 weeks lesidingo leso sesikhulu kakhulu kuloyo mntwana tawuba netinkinga tekuphefumula uyawudzinga lisito abeleko ukuthi alekelelwe ekuphefumuleni abe netinkinga tekudla usengakafunzi nekumunya uyawuba imithambo yakhe isengakavuthwa amathumbu akhe asengakavuthwa konke kwakhe kusengakavuthwa udzinga kunakekelwa ngendlela letshengisa liqophelelo lisetulu nekusebenzisa tinsita leti tawufanela yena khona atonakeleka uhlala isikhathi lesidze futhi nasesibhedlela. Kukhona ke laba tawuba semkhathisini mhlawumbe 32 weeks kuya kubo 34 weeks ulpremature isidzingo takhe atisafanani natanangu lesikhetsa kukhuluma ngaye. Ukhona ke lo munye utawuthola ukuthi sowusonzele 34 weeks kuya ku 36 weeks uyambona ukuthi bese emalanga asonzele. Kodwa kubo bonke kunetinto letitawuvama letifanana nabo jaundice tifanana nekuthi lo mntwana utaba nebulukhuni kumunya atholakale alele hayi ngekusuthi ngikuthi nje isikhathi lesiningi premature liyalala vele lokho kufuna sikwati ngoba uma angakwati make ingoti ingaba inkulu. Ncinye asesibuke lesisusa dokotela ngoba yes this is the result umfana nangisotelwe. Engabe what are the possible causes labanga ukuthi make sothi khanza sowutala isikhathi singakafiki sothi umfana ngasoyatala? Tinengi timo leti ngaholela ekuthenini umntwana agcine abelekwe singakafiki isikhathi. Singabuka etimeni leti hambelana nesimo samake sempilo kungaba timo futhi leti hambelana nalomntwana lamethwele make nekudlelana kwabo nje. Nathi simo samake sempilo usho i-health yakhe. Ngisho i-health yakhe ngoni. Ngibekise make lo ne BP i-BP lesinye simo lesivame kwenda ukuthi umntwana asheshabeleke make lo ne BP lefika make makakhulelwe nayi BP babethe bayilapha laba bodokotela ayilaleli seyibeka make esimeni lesingoti kuye kufike ukuthathwa kwesinqumo lapho ukuthi
umntwana akabelekwe singafika isikhathi ngoba siyabona impilo yami ke seyisengodini make lona shukela umntwana ke uyabelekwe singakafika isikhathi ngaba ngumakelone ekugula nje lokunye ngiyabekisa noma ukugula lesikujwayele noma ngumakelone TB noma ngumakelone otholwa pneumonia siphi nje simo lesitawuqinzetela impilo yamake senda lo mtimba wamake ukuthi ungasakhona ukuthwala lokuthwele bese ke kusuka umhelo umntwana yabelekeka kungaba simo sesibeletho samake ngiyabekisa kunetifo letihlasela sibeletho kumbe kunetigadla letitsite letawunda ukuthi umntwana angakhuli kahle kungaba abantwana langasimunye maka uthwele abantwana lababili ama twins noma bathathu lendlu yamesinza indalo itawuthi manje asikhathi senu senigwele umhelo bese uyasuka ngaba timo letilinzelekile lesinye isikhathi kungaba simo lesingakalinzeleke kuphuma emanti make endlini yemntwana sekuqala kuphuma emanti lapho kwaze kwaqala kuphuma emanti sewusengodini lo mntwana ngoba amagciwane angangena noma nini bodokotela bazama kulungisa ukuthi umntwana singamlungisela kanjani ukuthi asale sabelekwa ngoba ngeke sakwadi ukuhlala endlini leseyivulekile lekutshengisa ngekuphuma kwemanti timo letehlukahlukene esinye isikhathi kungabonga simo semntwana ukuthi umntwana akasikahle kungabe into lesiyibonako asengekhathi sibone sangephandle ukuthi wo vele bekangeke akwadi ukuhlala kuze kuqala isikhathi ngiyasiva kakhulu lesimo sokuthi engcenye make akekho kahle empilweni kungaba kugula tsite ngengeva dokotela ngidawufuna kuyiconfirma lena ngoba angiyathi liqiniso layo ukuthi lingakanani indzaba ukuthi bakubasingisi bathi kungaba ne genetic influence kuliqiniso kangakanani lo kusho ukuthini phela I genetic influence kumbe bangasusela ekuthenini la khaya kumbe tsatewethu bantu abakhe bangama premature kumbe nasisilomncane naye bantu bakhe kumbe bangasusela esimeni lesikanjalo kungaba khona singakhuloko singakulinka kuto tonke letinto lesisakhuluma ngato iBP ukhanza nje ukuthi namake bekane BP makakhulelwe wasithola sonke singakafika isikhathi iBP ibonakala ngathi kubonke bosisibala khaya iyasonzela mabakhulelwe kungaba kulesimo ama genetics singayibeka kulesimo leso ukuthi kukhona lokungathi kusifudene ngako kungaba ngishukela nashukela uyabonakala avama ekhaya ukuthi masikhulelwe babakhulelwe bosisibala khaya ngathi kuba nashukela lokhona lewonto ukuthi abantu ababasheshe babelekeke kungaba sibeletho lokhanza ukuthi asikwati sisheshe siyekele lo mntwana makaqala kusinza sakakusonzela lesibeletho leso asakhona sesiyavuleka umntwana uyabelekeka khanze ukuthi into lebonakala futhi nayo ngathi iyavama kubosisibala khaya kube khona lokucabanga ukuthi ngathi kunekufutana kodwa nje esikhathini lesiningi kuba tinto letingakalinzeleke timo letivelako nje kukhona ke la khona ukhanze ukuthi asikhoni nekuchaza ukuthi kubangwe yini lase nje kutendekele khona letimo la tabona khona ukuthi la bekune BP la abantwana bekungema twins vele bengeba khona ukuqhubeka bese babakhulu lapha bekunashukela la lesinye isikhathi siye singakhona kubona ngike ngabuka la tinkundleni tekuchumana dokotela angithi nje ngemabomu over the last year and a half noma ngithi 2 years there's a famous pop singer yaseven lasemelika bathi Rihanna ube pregnant usinakatala phinza mithelo omnyumbana akuphinza khulelwe lo mnyumbana ngicolisa ukhulelwe lomunye nyalo so umtalile lo wesibili so phinza ukhulelwe lomunye ngeke ngabona kunabo dokotela sinabo dokotela nala ku internet lokhanza ukuthi sebayikhokha iadvice no lo muntu is a real practitioner empilweni but mkhanza sakafaka icomment lapha ekhathathe kathi ba aware bantu ukuthi ba multiple pregnancies particularly landzelanako angayibanga ipremature birth ebantwaneni ngifuna nje ukuconfirma lokho ngoba la internet asakhona lokufilterisha kahle kodokotela sibili nalabo laba mifanekiso lapho kumbe singakuhlanganisa nesibeletho ukuthi kuyafuna ukuthi siphole sibuyele kahle sakhiwe elimasela sibeletho siyaluleka
kuvumela umntwana ukuthi ahlale aqwale. Kukhona ukuthi make masabelekile kufanele sibuyele. Indalo yakwakha ukuthi ke lokubuyela kwaso kube into lendeka kancane kancane siyathi ukuthi make makasamunyisa kuyasita nekuthi bomake labantu ngibathakujesu mabamunyisa ayebeve mawasanza kubeleka lesibeletho siyabuyela kulesigaba saso la kufuna siqine khona silungele futhi mzukwana kuhlala omnye umntwana sitholakale siqinile kuliqinisa ukuthi mangabe sitawubade lesibeletho lelithuba lekubuyela kahle kungenda kwekuthi sisheshe siyekele nasendleleni uthole ukuthi umntwana bengifuna nje siqinisekise dokotela ukuthi ekuthenini le advice esayithola kunabo dokotela ba online lesingathi ukuthi vele ba practice in real life ngoba live selaba lincane. These people are from as far as Mexico, America, labanika lama advices so sikuliqiniso. Ngiyaphi ngalombuto dokotela ngiyala ekuthenini most of the causes lo abalile singasho ukuthi unnatural cishe le sayinako ukuthinza indzaba yekungwanaki noma yekungati enough lelanga la lomuhla lifuna kufundzisa leto tinhlangothi leto. Ngifuna kubuta lokuthi akhona and maybe ama causes lokhanza ukuthi kuleti nkhambiso noma letluba losati balile uthola ukuthi maybe lifestyle yamake noma indlela maka bengaphatheki kahle ngakhona asesetetfele lokungabe sesekubanga ukuthi sawusheshe so yamdala loyo mfana. Kunengi lokungaya ku lifestyle lifestyle yamake ngathi I lifestyle yamake kokuqala itsinza impilo yakhe leshilo ukuthi isimo sempilo yamake singaholela ukuthi umhelo usheshe ukukhulelwa kwakhe kusheshe kunqamuke ubeleke umntwana singafika isikhathi futhi indlela akuphatha ngayo mali ingathinza umntwana longekhathi kwamake ngaba kumake lonathako lokubekwenza ukuthi umntwana agcine angasilo kahle make lo sebenzisa itsakameva umntwana agcine angasikahle indalo ke yenda nakho waze kwaba khona longasikahle emkhatsini wamake lokhulelwe nemntwana lamethwele indalo bese ifuna kubehlukanisa umntwana nje kunekuthi afele ngekhathi esikhathini lesiningi indalo itawususa umhelo umntwana abelekeke singakafiki isikhathi dinenge letimo letingasukela endleleni make latiphatha ngayo make lo ngatholi kuphumula kube akhulelwe kungaba kusemsebentini la sebenza khona kungaba ukuthi tinto latendako nje elusuku lusaqhubeka uma ngatholi kuphumula kahle kungasusa umhelo naloko phansi hence for maternity leave bamqoka hence for maternity leave hence nekwehlisa nje lelizinga lokuthi lana sesimeni lesihlukile asengehlise mangabe bengithwala lokungaka akusangilungela ukuthi ngena kanjani angakuhlabi lwimdokotela kodwa sengisenana kulokunye lenkukhumbulako ngikhona kakhulu la ku internet dokotela lesikubona kokulamalanga sibona ngiyajima ke nalokujima siyaboya lamajimini sinabo bumakela sabatetfele bafake ama tight bagcoke nje njengathi bajima futhi nje lokwambamba kepha lo muntu utetfele ngiva indzaba ukuthi makelo utetfele kufuna athole nangathi ngesingisi adequate rest kuphumula lokwanele are there risks associated nokuthi make sekangakyo ejimini ajime ngeintensity yemuntu lokungade ethwali abatetfele kubalekile kujima esiven sonke kubalekile futhi nakumake lokho sengakade ethwale kuye kuthiwe noma satetfele discover ukuthi utetfele aqhubeka akwende kodwa ke sokwenda nelwadi ukuthi kukhona la kuthwele so kwenda in moderation le intensity lapho sekufuna ukuthi ibukwe ngeke kusafanana ngeke kusafanana nalomthwalo lebe ayithwala nalokuphakamisa lebe akwenda kujima ke kunako ukuthi kutenda Steve sikahle angaka kube ngidawufuna ukugijima lo 42 km ngisonamgijima ngoba kumnanzi mangigijima kodwa kufuna bese kuba khona lokuthi sekukhona lenguthwele mangabe lo mtimba ngidawucinzetela kakhulu sekunga sengasaba nasikhathi sami dokotela kanti sengangene kulesicubulo asingene kuso dokotela sicubulo sithinza indzaba ya skin to skin care
le ngithi nangitama ukubuyisa ngala kulolu wethu ulwimi kusho ukuthi make nasamtelo mfana akube khona ukuthi bathinzane asamnaka angathi noma ngichaza kahle but ngicela ukuthi usendlalele kahle usichazele nebumcoka baso le skin to skin care imfanele skin to skin care setingonweni tetinto lesithinto letincane letingendiwa kodwa tibe nemphumela letilethele imphumela emihle lokunye skin to skin care kugeza tandla kumunyisa lubisi lwamake le skin to skin care sichaza kutsintsana kwamake nemntfwana ngaloka George bakhuluma ngekangaroo care siyayathi lesilwane kuthiwa ikangaroo umntfwana simfaka esakeni lelila indlela lo mntfwana lafuthumala ngayo uyathathwa lo mqondo lo ukuthi umntfwana akathintsane namake atofuthumala mawucabanga lo mntfwana uhlukaniswe namake singakafiki isikhathi usuke enzaweni lefuthumele usuke enzaweni la khona bekasonzelene kakhulu namake ngekhani lo mntfwana sangephandle sithi akasonzele kulendzawo lena laphuma kuyo uma umntfwana asesibelethweni samake ujwayele lesimo samake kushaya kwenhlitiyo yamake ilangenhla ngumusic wakhe amathumbo amake makahamba into la ijwayele kufuthumala kwamake into la ijwayele uma umbuyisa lana ke ududane nenhlitiyo yamake ududane nemaphaphu amake amathumbo amake adudane simo la sijwayele leso lo mntana loyo noma ngabe bekakhala uma umsonzeta lana umvasi uyathula noma ngabe enenkinga yokuphefumula uma umsonzeta lana ubonakala phefumula kahle nelicwaningo lelitshengisile ngakusobala ukuthi lokunengi lokungahambi kahle kumntwana longatele singafika isikhathi ubonakala kulunga uma umsonzeta la indlela inhlitiyo yakhe leshangayo kuphefumula kwakhe stress level salomntwana siyashintsha kufuthumala kwakhe bantwana laba tele singafika isikhathi abakwati kutakhela kufuthumala ungabambathisa tingubo letingake kodwa batawubanza lengaphansi indlela yokuthi bathole kufuthumala ukuthi athathe kufuthumala kwamake lokho kukhulisa emathuba ukuthi abe kahle lo mntwana kumunyisa kuba impumelelo kakhulu lo mntwana makasonzela la ushesha afunze kumoya noma amncane kanganani sithi mbeke ebeleni utaqala nje kufunza noma angadonsi ukuthi kungena libisi ngekuthi mncane kakhulu kodwa uyafunza utawusheshe akwati kumoya uma ke basheshe nabo bakwati kwakhala ubisi namake ke kunemthelela lemihle stress level samake bomake labaningi baba nekwesaba ukuthi umntwana ngane lo mntwana ke makahleli lapha make alana le bonding iba likhuni kanti mangabe simsonzeta skin to skin immediately kujwayeleke lokho namake uba nesibinzi namake ugcina abonde kahle yeah really interesting stuff. Thank you so much for your time. Dr. Lomhla kusenthembe ukuthi namaswati emakhaya afunze loku nengi kulosuku lomhla libheke vele ukuthi nje bafunze ngekudalwa ke kwemfana isikhathi sisengakafiki. Ndahamba ke Dr. Nyochubeka nalo usuku lomuhla neyaligubha. Sithembe ukuthi labangalithola ithuba lekubukela Kusile breakfast show but awukhona ukuthi bafunze. Bonke sasibahlole emarket sitabuya sichubeke nehlelo. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders.
nje imizuzu lemine kuphela kubumbane insimbi yesikhombisa sitawuthokotela ke nyalo kuva ukuthi imigwaqo yethu ime kanjani sebavele ke basipopolele labo labasipopolelako sikuvusele emtolo lomhla ekuseni engabe nisasipopolela imigwaqo simi kanjani simo lomhla. Ngikuvusele Ncumalo, ngivusele naye umbukeli weKusile breakfast show. Imigwaqo yelivela kaNgwane njengenhlala yenda sesihlolile sishe yonkana. Imigwaqo leminengi iyahambeka, kepha-ke tikhona tithikabedo letikhona emigwaqweni. Lesingakuthanda nje ukuthi umshayeli ngaso sonke isikhathi asasebenzisa wona umgwaqo ahlale agadile ukuthi la kahamba khona kusenekwenteka kube nesithikabedo lesikhona. Letithikabedo-ke kuyaye kube tithikabedo ngelesinye isikhathi leto letihambako, kulesinye isikhathi leto letingahambi lokufaka ekhathi tigozi. Kuleto letihambako-ke kuba ngito tilwane ikakhulukazi etindzaweni letiselubonjeni siyanaka ukuthi tilwane ikakhulukazi tinkhomo tiyajangaza khona emigwaqweni yelive. Lokho-ke kuba sithikabedo kuye umshayeli nangabe atawuhamba ngelitubane lelikhulu ngoba ugcina angasakhoni kuyilawula leyo motolo, igcine ngalesinye isikhathi seyithole ingoti. Nje asikunake lokho sibashayeli sisasebenzisa yona imigwaqo. Emadolobha elivela kaNgwane sesiwahlolile tibane temgwaqo tiyasebenza tonke ngalokufanele kani nemigwaqo lengenela kuwo lamadolobha iyahambeka kude lokungakanani lesingambikela umbukeli ngakulolo hlangothi. Umgwaqo lomkhulu osuka khona eNgwenya uye khona kaManzini lokufaka ekhathi Malagwane uyahambeka kude tithinyabedo besikhona nyalo ekuseni. Kanti-ke lo munye umgwaqo lesiwuhlolile umgwaqo losuka khona kumahlanya ubheke khona kalobamba siyanaka-ke lapho itolo kube khona ingoti leyendekako lapho la kuwe khona iloli yavala wona umvila longasenqele lobheka khona kalobamba. Ngesizathu-ke sekokuthi lapha kalobamba lapha kumahlanya ku-junction umgwaqo omkhulu timotolo tiyakhona ukuthi tiphambane kwathi sephela ukuthi vele le loli ivale munye umvila lona loya kalobamba kuphela. Umgwaqo lomunye lesiwuhlolile umgwaqo lobheka khona eshiselweni nawusuka khona enyalinyali uya khona enhlangano lapha noma-ke kusuka enyalinyali uyawufika khona kumehlwabovu. Umgwaqo lapho uhamba ugugubuliwe kulesinye isigaba selifakiwe litiyela, kepha-ke la kufakwe khona litiyela emalayini asengadwetshwa. Sithi nje bashayeli basawusebenzisa leyo mgwaqo abashayele ngalokukhulu ukucophelela kwadise phela ukuthi la nawusuka la kunelitiyela khona ungena la kulo mgwaqo longathi soyigravel imotolo lapho iyavama ukuthi bese ayisakhoni kubambeka kahle kulesinye isigaba ingaze igcine isibangele tona tingozi. Eshiselweni sihlolile nakhona umgwaqo losuka khona eGalile uye eJericho kunemindvundvuba temhlaba letihamba tithelwa ngetigaba khona lapho. Siyakhuthaza nje sive senkosi sisawusebenzisa lowo mgwaqo ukuthi asichubeke la khona timotolo tingakhoni kuphambana khona sitimelane kuze ukuthi siphephe sisawusebenzisa lowo mgwaqo. Noma-ke tisebenzise mgwaqo setichubeka setisebenza noma-ke setiwuchilita loyo mhlabathi kumbe setenda ngendlela yabo lekufanele bende ngayo sive salapho kuwaGalile nakhona eJericho asichubeke sibabeketelele labo labakhawona umgwaqo kuze ukuthi wonke umuntu aphephe asawusebenzisa umgwaqo. Ngale kwaloko Mnguni naye umbukeli imigwaqo elivela kaNgwane iyahambeka ngaphandle kwalesi sengitishito sisikabedo kungaba kusisela yena umbukeli lusuku loluhle naloluphephile basetawusebenzisa yona imigwaqo elivela kaNgwane. Ndolo sibonga kakhulu lo mbiko loyo losipha wona bonke siyasibahlole emakethe sitawubuya sathe nizabade sengisi. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen.
we cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Welcome back. This is the news at 7. Prime Minister Russell Dlamini has left Eswatini for Dubai, where he will be representing His Majesty the King Mswati III in the United Nations Climate Change Conference COP28. The Premier has left through the Ngwenya border gate on Wednesday morning. Prime Minister Russell Dlamini said he had been sent by His Majesty to represent him in the conference in Dubai. Kungaba nje kubika kwekuthi inkosi isithumile ukuthi siyomelela live emhlanganweni we COP28 lobuka guquka kwesimo sezulu. So kunethi inkulumo nje letimbili besitawuthula bese siphinde siba nemhlangano nenhlobo tenkosi letimqoka yethemba ukuthi sitahamba kahle uNkulunkulu abe nathi phindze futhi size sibuye sisehambileke ukhona Minister of Commerce ngoyelo tawusala abambele indvunankulu azabuye Deputy Prime Minister. This conference is expected to look into how far the world has gone in tackling climate-related issues, which include climate financing. This will be a follow-up to COP27, which was held in Egypt last year. COP27 had 4 major outcomes, which are adaptation, finance, and collaboration. For Eswatini TV News, Temgosima Vimbela with Vuminkosi Nzinisa. The Minister of Public Service, Mabulala Maseko, says government is committed to ensuring that civil servants are victorious over HIV and AIDS so that they can serve the nation as healthy people. The minister said this during a candle lighting ceremony in honor of those who died fighting AIDS and in solidarity with those living with HIV. The event was held at the Ministry of Public Services offices. We as the ministry also corroborate the theme by saying, let the public sector lead. The Ministry of Public Service remains committed to ensuring that all civil servants are involved in all forums and activities where information on HIV and AIDS and other pandemics is disseminated. The focus for this year's theme is on communities taking the lead towards ending AIDS. The world can end AIDS with communities leading the way. Organizations of people living with, at risk of or affected by HIV at the forefront of progress in HIV response. Communities connect people with people-centered public health services, build trust, innovate, monitor implementation of policies and services, and hold providers accountable. In the year 2004, government established the Public Sector HIV and AIDS Coordinating Committee in an endeavor to fight HIV and AIDS among civil servants. To date, the committee is implementing various programs in government ministries and departments to prevent the disease from affecting and infecting civil servants. Reporting for Eswatini TV News, I am Mbongwa Dube in Babane. Now, during the ongoing induction for elected officials, the Minister for Tinkhundla, Skhumbuzo Dlamini, has emphasized on the importance of being united, working together to improve communities and uplift poverty in the country.
The Ministry for Tinkundla Administration and Development has prioritized the need to engage elected officials in sessions to launch their work as they have been entrusted by Maswati at their constituencies to ensure that services are ready and efficiently available to them. The Minister for Tinkundla, Skumbuzo Dlamini, advised officials to be careful when poaching different people and organizations to render help to their communities. Gijima wena uthi ngawucela mina ngicela noma sikanjani cha mke umuntu loliphela sikhuni level lakhe akufande wena usiboshwa wena sitoko isivese kufanele ungene esitokisini ungenele nje ukuthi wena mehlito lenhle bofuna ukucela abantu abahluphekile ufuna kubasika wasuka la nzima lengcolo ilethe kaSeveni. Manzini Regional Secretary Arnold Dlamini unpacked the roles and responsibilities of Bucopo and constituency headmen. Elected officials had their turn to raise questions and get clarity. Lotawukwenda ukuthi ukhone lokubika enkundleni lokungona kuphathelana nemsebenzi wakho ubese usebenza njani noma ubaceba kibona. The induction of elected officials will continue up to Saturday in the Lubombo region at Simunye. Reporting for Eswatini TV, I am Tembelihle Makuchwa Simunye. Members of Parliament should be a good example to the public by fulfilling all statutory obligations. These were the sentiments of the Deputy Commissioner of the Human Rights and Integrity Commission, Kusile Dlamini. The commission was part of facilitators in the ongoing induction workshop for members of the 12th Parliament of the Kingdom of Eswatini. Now, the workshop was held at the Happy Valley Hotel in Ezulwini on Wednesday. It's important for parliamentarians as leaders to declare their assets. First, it is a legal obligation. Second, it's a good thing to do. As a leader, you must be beyond reproach. You need to conduct yourself in a manner that is transparent, and you are indeed accountable to the people that elected, and also those that have been appointed also have an obligation to the nation to account for all the things that they do. The Clerk to Parliament, Benedict Kaba, says the induction of the parliamentarians touches on certain laws of the country as well as the constitution. The issue of declaring assets is very crucial, so that you know what is it that you started with. That helps a lot, in fact, in addressing issues even of corruption, as we're having ACC also today. So we are sure that the honourable members will lead by example, first by declaring their assets, then also they'll make sure that they fight corruption. Members of Parliament had the opportunity to pose questions to the facilitators, and they are expected to declare their assets and liabilities to the Human Rights and Integrity Commission as per Section 241 of the Constitution of the Kingdom of Eswatini. On the news, I'm Mbongwa Dube in Ezulwini. And media practitioners in Eswatini will now be better equipped to report about regional integration and how COMESA links to the African Continental Free Trade Area. The Principal Secretary in the Ministry of Commerce, Siboniso Nkambule, says the media plays a huge role in disseminating information that will benefit the nation. Nkambule was speaking when represented by Cebile Nhlabathi during a national capacity building workshop for Eswatini media practitioners, which was facilitated by COMESA. The 2 days capacity building workshop facilitated by the Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, will help media practitioners to understand regional integration. Speaking during the official opening of the meeting, the representative of the Principal Secretary in the Ministry of Commerce, Industry and Trade, Cebile Nhlabathi, says this will help as a Maswati will have access to information regarding trade. The media plays a crucial role in information dissemination, which shapes the national policy development. Furthermore, the media is important in driving national discussions on various issues of importance.
Hence, today we are here to share information on the COMESA programs to deepen the regional integration agenda. Ladies and gentlemen, with the media, all of the Eswatini will have access to this information. Mwangi Ngakunga, the head of corporate in COMESA, says COMESA is a large community in the region. Developmental issues are important because they affect everyone. And so COMESA's focus on trade, development, and industry, it speaks to the public because that is where they depend on. This workshop is taking place in Eswatini while the kingdom received chairmanship of COMESA for the year 2025. Eswatini TV News, Sondomlangeni, Themba Shabangu, Mbabane. Well-known CBM Ministries prophet Charles Mutondo, popularly known as the Paravinto Man, says Jesus is going to do miracles during the revivals that will be held at Mavuso starting from December 1st to the 3rd. The prophet arrived in the country on Wednesday through King Mswati III International Airport. Held under the theme Prosperity in God. Speaking upon arrival at the airport, Prophet Charles Mutondo says the Maswati are going to feel the presence of God. Yes, miracle comes from God, comes from Jesus, and we are the servant of God. Everywhere we go, we bring Jesus, and when Jesus arrives, miracle is certain, is guaranteed. Deliverance is guaranteed, prophecy is guaranteed because we don't come alone, we come with the Holy Spirit and Jesus. So they should be expecting the power of God and the move of God. Those who are sick, those who are stuck, things are not moving, things are not shaping up. We are here to bring Jesus. And when we bring Jesus, the solution, just like we did last time when we came here, we demonstrated God and a lot of people were healed, delivered, and that's exactly what we come to do, even more than that. I came with my prophetic healing bed. When you lay yourself into that bed, solution is guaranteed with the power of God. CPM Ministry spokesperson Apostle Apetnigo Nchangas also encourages the Maswati to attend the revivals without failure, as they will be healed from their sicknesses. He says Prophet Charles Mutondo is an international speaker. He further adds that all those who need deliverance should attend. Ukuthi lo mgqosho kaNkulunkulu ugqotshwe ngaliphi izinga sesibonile ngoba kaqala ukufika. Kusho ukuthi ke manje asize se-expecte kakhulu ngoba kuyananga expectation yethu. Meanwhile, buses that will transport Maswati to the venue, which is Mavuso Exhibition Center, will be available. About 8 best graduates from Kwamile Vocational received toolkits worth 84,000 Malangeni from Eswatini Electricity Company. The young people have shared that their lives will be transformed, and they hope that they will transform the livelihoods of other young people. The cream of 8 students who graduated from the Kwamile Vocational and Commercial Training Institute received toolkits from Eswatini Electricity Company. The young people have shared that the equipment will help them in sustaining their businesses and advancing their skills. They say that even though they still lack other equipment, they will continue to work with what they have. Ngobe na kimi bekusifiso sekuthi i-toolbox ngigcwalise yebo kona ama-tools lamanye bengiwathengile kancane kancane asengaphelele kepha nje kuloku langigedele kona nami ukuthi ngento umsebenzi uphelele kahle ngaphandle kwekwesaba. Hayi laptop sengidawukhona ukutypa ema-CV iphindze ngente nemaletha ngente lebantfu ngale laminator ngethi ngihlala emakhaya mne sengidawukhona kulaminator certificate debantfu. The acting EEC's General Manager Vusi Gama encourages the beneficiaries to employ other young people. So we are delighted through this support that we have empowered young people who just recently graduated and are starting out on their entrepreneurship journey. I am hoping that the toolkits that we are going to give today, we are not going to take them and put them aside and go and look for employment. Please trust me, take these toolkits, go and use them. You will definitely remember this day. The principal of Kwamile Vocational, Dr. Kusile, commends EEC for supporting the institution. This initiative is in line with government's wish of supporting young people to employ themselves.
Eswatini TV News, Sondomlangini, Mbongwa Dube, Mbabane. Now, from August to date, 1,054 Emaswati have trade tested at the Directorate of Industrial and Vocational Training at SCOT, while 2,000 Emaswati were told they cannot be trade tested this year because of capacity. Now, this is according to the Directorate of Industrial and Vocational Training Director Ernest Simelane during an interview with our journalists. Industrial and Vocational Training Ernest Simelane elaborates about the ongoing trade testing. We still have a backlog, especially in grade 1s and grade 2, in areas that include welding, include motor mechanics and the likes. But some people come here to register and we are unable to register them because of our financial capacity. And we are really pledging that if we can get a seed funding of around 3 million, we can be able to test the backlog of people who are around 2,000 people. One of the panel members, Pendulo Mdluli, says they are happy with the standards shown by those trade testing. From the first task that they have done, we are seeing a positive trait, meaning that so far we are happy, but this will be dependent on the overall task that's given to them, that how are they going to perform. The trade testing in different courses is expected to end on February next year. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla, Utemba Shabangu Scott. We'll focus on international news for the remaining minutes of this half hour. NATO member Finland closed its last remaining border crossing with Russia after the government decided to seal the entire border with its eastern neighbor and rising political tensions. Here's a report. This checkpoint currently serves as the only way for people to enter Finland from Russia. At midnight on Wednesday, it will close down, at least until mid-December. The Finnish government made the announcement amid concerns that Moscow is ushering migrants to the border in harsh winter conditions and loosening its own border checks, claims Russia denies. Instrumentalized migration from Russia has continued. I would like to stress that it is not just the number of arrivals that is an issue, but the phenomenon itself. In recent days, there has been a growing understanding that this is an organized operation, not a genuine emergency. Finland had already shut 7 of the 8 checkpoints this month following a sharp increase in arrivals. The only crossing that will now remain open is for freight only. Authorities say 1,000 people with no visas have arrived since August, 900 of those arriving just this month. Analysts say it's a strategy to create chaos on the EU's external borders, particularly following Finland's accession to NATO, a sentiment echoed by NATO's Secretary-General. Well, I think this is another example of how Russia is using many different tools to put pressure on neighbors. We have seen them using energy. We have seen them using cyber attacks. So the fact that Russia is now using migration as a tool is yet another example. 2 years ago, the EU accused Russia's ally Belarus of using migrants seeking a better life in Europe as pawns to destabilize its democracies. Finland is no longer taking any chances. Earlier this year, the Finnish border guard even began the construction of a barrier fence along some key parts of the border. Before the war, 30,000 people lived in the eastern Ukrainian town of Advika. As fighting continues, only around 1,350 remain. Russian troops have been pressing land and air-based attacks on Advika since mid-October as the focal point of their slow-moving push through eastern Ukraine's Donbas region in the 21st-month-old war. The town Russia wants to take at all costs, Avdiivka, in the east of the country, an industrial city mostly destroyed and under permanent bombardment. These Ukrainian soldiers taking cover in trenches to defend their territory. These images filmed in October represent the bloodiness of the war. We need drones, the commander says. These soldiers undergo massive waves of Russian assaults.
This Ukrainian is wounded by a bullet. There's a hole. I can see blood. You're bleeding. The commander that filmed those images explains the human toll on both sides. It's very important people see these images so they know now, not later, how terrible this war is. In the trenches, a second soldier is wounded. First step, stop the bleeding. And the terror continues. The soldiers bury themselves as much as they can. The earth trembles and a tank passes next to the trenches. We could not hold the position. We had to fight on the back foot. Ukraine hasn't commented on the number of their soldiers' deaths during the Battle of Avdiivka, but they've provided the Russian casualties. At least 931 dead per day. United States Secretary of State Antony Blinken heads back to Israel today, where he says he will work to help prolong a ceasefire so more hostages can be released and more humanitarian aid can be delivered to Gaza. At the NATO Foreign Ministry's meeting in Brussels, Blinken tried to reassure allies of continued U.S. support for Ukraine as Kyiv prepares for another winter of fighting. Russia's defense ministry released video Wednesday. It says shows Russian fighter jets and artillery firing at Ukrainian targets. Russian forces have ramped up attacks on eastern Ukraine as the winter approaches. In Brussels, at a NATO foreign ministers meeting, U.S. Secretary of State Antony Blinken acknowledged that some have questioned whether the U.S. and other NATO allies should continue to stand with Ukraine almost 2 years after Russia's full-scale invasion. But the answer here today at NATO is clear and it's unwavering. We must and we will continue to support Ukraine. Blinken sought to reassure allies concerned that some Republican lawmakers in the U.S. Congress are reluctant to keep funding robust military aid for Ukraine. He said Speaker of the House Mike Johnson had spoken about the need to fund Kyiv recently, which Blinken called encouraging. One analyst told VOA additional funding for Ukraine is not in Blinken's hands. There's not a great deal that Secretary Blinken from the executive branch can do about that. It's really in the hands of the legislature, a co-equal branch of government, and the Republican Party is sort of ironing out its differences or not ironing out its differences as we speak. Kimmage told VOA that Blinken is sending a strong message by attending meetings of NATO and the Organization for Security and Cooperation in Europe, or OSCE, during the Israel-Hamas war. And there is a kind of allegation out there or a claim out there that the U.S. Has now shifted attention to the Middle East and is doing less to engage with Europe. I think that Secretary Blinken, in going both to the NATO and the OSCE meetings, is very firmly trying to signal that the U.S. remains focused on Europe. Blinken returns to the Middle East for talks Thursday and Friday, the third time since the militant group Hamas triggered the war with its October 7th attack on Israel. Blinken said he would work to prolong the truce so more Israeli hostages can be released and more humanitarian aid can be delivered to Palestinian civilians in Gaza who desperately need it. Blinken plans to visit Israel, Ramallah in the West Bank, and the United Arab Emirates. Israel freed 30 Palestinians, 15 women and 15 minors from Israeli jails in exchange for the release of 12 hostages. While some of the Palestinians were headed to East Jerusalem, others went home to the West Bank, where jubilant crowds gathered to welcome the freed prisoners. Freedom is the most beautiful feeling in the world. This freedom will only be complete when our homeland is liberated and all our prisoners are set free. Ruba Asi, a former detainee, said those words. Day of the truce handed over to the Red Cross at Rafah crossing. 10 Israelis and 2 foreign nationals travelled to Israel through Egypt
arriving on Tuesday evening. But as about 160 of those captured on the 7th of October remain in the hands of Hamas and other militant groups, many of their relatives attended a protest in Tel Aviv, calling for more to be released. We want to pressure the government to release not only the children, also the children, but their parents are still kidnapped. We have to have them home as soon as possible. Meanwhile, Israel freed 30 Palestinians held in Israeli prisons, 15 women and 15 minors. Some returned home to East Jerusalem and others to the West Bank. In Ramallah, jubilant crowds gathered to welcome the freed detainees who had thoughts for those still behind bars. Freedom is the most beautiful feeling in the world. So from the moment the prisoner is deprived of her freedom, she awaits the day when she will regain it. This freedom will only be complete when our homeland is liberated and all our prisoners are set free. What I went through was small compared to the prisoners who have life sentences. I was shocked and thought to myself, have I taken away the chance of another prisoner's right to go home? Because in the end, they have life sentences. This was my first thought. Am I really going home? The 4-day truce had been set to end on Monday night, but an extension was agreed until Thursday morning, with hopes on both sides of more releases in that time. Relatives of Israeli children released by Hamas militants have given a glimpse into their traumatic experience over nearly 2 months of captivity. Some were threatened with weapons, others beaten or forced to watch violent images of the 7th October attacks on Israel. After being reunited with their families, some learned that family members had been killed. All of them will now need psychological help to deal with the trauma. Back in his mother's arms after 52 days in captivity. 12-year-old Eitan Yahalomi was released by Hamas on Monday as part of the temporary truce with Israel. For his family, the relief to have him back is tinged with concern after learning of the abuse he suffered, including being forced to watch footage of the 7th of October massacre. Hamas forced them to watch horrific films that no one wants to see. Whenever a child cried, they threatened them with weapons. Once in Gaza, everybody, even civilians, beat him. We're talking about a 12-year-old child. Before she was taken hostage, 9-year-old Emily Hand was described as a normal, noisy kid. But since her release at the weekend, her father says she now only whispers. This mother was finally able to welcome back 2 children, Erez and Sahar Calderon, aged 12 and 16. But as their aunt told our sister channel, France Television, the joy is mitigated, with their father still in captivity. I'm very worried about Ofer, their dad that left behind in Gaza. A few days they were together, but we don't know for how long. Their dad, they cannot be better if he stays there. These children are free from captivity, but it will be a long time before they're free of the trauma. They saw the massacre before their very eyes. That's the first trauma. The second is being kidnapped, being completely removed from life with everything you know taken away. And the third is more than 50 days in captivity. So the only thing we can do with these children is to stop all the emotions and get back to rationality. At least 4 more children of around 30 taken hostage are still believed to be held in Gaza, including a 10-month-old baby. Key Federation has received equipment from Netherlands worth around 100,000 Malangeni. Kusile from the association says the equipment will go a long way in developing the sport in different parts of the country. Eswatini Hockey Federation has received equipment from Netherlands worth around 100,000 Emarangeni. Kusile from the association says
The equipment will go a long way in developing the sport in different parts of the country. Equipment was donated by Hockey Dreams from the Netherlands, which is a foundation which is geared at looking at Kukulisa, the sports of hockey all over the world. We are looking at opening centers to develop the sport, starting with the Manzini region, based in Mhlambanyati, going to grassroots level, public schools. Then from Mhlambanyati, we're going to look at Chiselweni in Hlangano. We will open the next center. All of this we're going to do with the assistance of Hockey Dreams Foundation from the Netherlands. Eswatini Sports and Recreation Council spokesperson Msandiwane says the kind gesture showed by the Netherlands Federation will go a long way in also improving the standard of the sport in the country. Uthumisa nayo i-organization yehockey lethanza kusungulwa iseneminyaka lemincane kangwane but ke tinyathelo labadithethe vele tiyasijabulisa si-organization siyabonga nje kakhulu ukutimisela kwabo. Equipment labayitholile namuhla it's worth over 100,000 so kithi lokho kusho lokukhulu kakhulu ngoba siyabona lokuthi the future le sport itaba bright kakhulu. Eswatini hockey has now been existing for about 5 years. And with such moves, it is showing signs of growth for the future. For Eswatini TV Sports, Fabrice Msundra, Babani. That marks the end of our English news today. Let's go for a net break. We continue with the program after the break. This weekend is Eswatini, your official weekend party starter. Tune in for the best of entertainment. We're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send your shout-outs. Be sure to catch our movie segment where we review and give updates on all latest movies. Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV.
Welcome back. Asikuvusele nawo losandza sivulela solobulela hlelo Kusile breakfast show. Besivedele ukuthi sitabe sikhuluma tindzaba the TV license umthelo wamabona ukuthi njengoba nje 31st December sovele somnyango lekuye renewal period babhekileke labo labanama gadgets ukuthi bawubhadalele lona mthelo, otherwise batawubhadalela wona ema penalties. I'm joined by Phumelele Dlamini loswakhona ka TV license sitotiteka kabanti letna tindzaba sibabonile ke solo benda ma inspections solo bavakashela nje tindzawo letiningi ikakhulukazi khona esifundzeni saselubonjeni bavakashela emakhaya ngalinye nangalinye kanjalo kwenetitolo letithengisa wona lama gadgets lana kuhlola compliance ukuthi ivele bayawulandzela nini umthetho wokubhadalela wona lo mthelo. Sivusele nkosi saba ngokuthi benathi lo mhla ekseni. I think kumbe nje siyathi kona ukuthi sesikuchaze kanengi kepha solo tikhona letinkhulumo ukuthi musimine angibukele nokubukela le Eswatini TV so kungiphoceleke ngani ngokuthi ngibhadale i-TV license. I think kungaba nje kuva le clarity on why we pay TV license. Sitakumele ukuthi vele kumthetho vele lokuthi kumele siubhadala. I think nje kusichazela lokho nje ukuthi kuya ngani ukuthi sibhadale umthelo. Isiyakuvusela lolu sivusela nembukeli. Mhlawumbe kafisha nje ukuchaza lokho ukuthi leni sibhadale umthelo. Asicale nje lolu ngokuchazela umbukeli lokho ukuthi ngelive kunemithetho yakhona. Nathi ke kanjalo silive la seSwatini siphindze ke sibe ngiso phela siteshi seSwatini TV ngoba nasibuka yonke iprogram noma yonke icontent noma tinhlelo nje ke kuze kuthi umvu akhone kutibukela kunana ngumgwaqo loba khona le territorial mapping noma ke loyo mgwaqo leyo ndlela lesita kuthi dona tinhlelo phela sigcine setinato. So ngiko ukuthi umuntu loyo naloyo lona mabona ukuthi vele uphocelelekile even la kangwane kokuthi awubhadale umthelo. Ngetulu kwaloko ke lo mthetho ubeka kube sobala lokho ukuthi wonke lona mabona ukuthi ubhekekile kokuthi abhadale. Uyawubhadalela le TV lokungumabona ukuthi aphindze ke abhadalele nanayi imshini ke lengasita sona le TV ukuthi aze umuntu athole isithombe lokungafaka i-decoder lokungafaka boskujana naleminye ke imishini lengasita loyo naloyo lona mabona ukuthi agcine athole isithombe. So ezinisahamba nje Phumi nisendla ama inspections ngiyakholela ukuthi vele lo mbuto loyo vele nyawutfola ukuthi sibhadalela vele TV license. So niyakhona ukubachazela kahle vele bayaniva vele sithi nje sive leni sisivakashele nje kulamalanga lawo. Uyachubeka vele lo mbuto uba mnengi lulu nakhona siye sizame lokuchaza lokuye kube khona ke lulu sibantu siye sithathele lesifuna kukuva esikhathini lesiningi okhanze kuthi sesishiya lokunye lesitabe solo suchaza so lo mbuto vele ngelisuku ngakuchazela nanamhla nakusasa uthi nasekufanele ubhadale uthi kodwa vele ngibhadalelani. So yinto vele lengisikhanza ukuthi kumcoka lokho ukuthi singayidzebeseli ekutheni siyichaze sive vele sichubeke njalo sisichazele ngalelinye ilanga siyethemba ukuthi kuyawugcina kusive lesi advocate ukuthi no siyayiva yendzaba yomabona ukuthi ngokuthi kuze phela kube nale improvement nase station noma kube naletinhlelo letitawukhanga sona sive semaswati ngoba lokubhadala kwenda nalokuthi kube ne development in terms of i-content in terms of le mishini lengakhona ukuthi iyo captureisha ithathe letithombe nokuthi ke sinanabala banda ema-film ema-producers free independent producers labo labaticashile mhlawumbe ngetona tema-creatives batenda lama-film kuze kuthi nesiteshi phela sitokhona lokho ukuthi sigcine sithenga nanga ema-programs latawujabulelwa ngemaswati asibhadale le mthelo yamabona kuthi solo nje sichaza yona indzaba yokuthi kumcoka leni phela lokho ukuthi simbhadale emabona kuthi. I think siselapho nje Phumi
kungaba kuva nje yona i-compliance after ushilo ukuthi solo vele bayanibuta ukuthi sibhadalelani ingabe nasibuka nje tinombolo tebamvu vele laba ulandzelako lo mthetho laba obhadalako religiously nalabo ke mhlawumbe lokwenza ukuthi babe sesabayashiyeka endleleni but nje sifuna kuva usinethe nje sithomise ukuthi niyawubona into mehluko vele umsebenzweni niyawubona ukuthi vele cha uyendeka vele sive siyeva siyabhadala noma lesinye sihle mhlawumbe sikhala ngokuthi sekude imali sitawubhadala mhlawumbe enyimekeni lotako sinikethe nje sithomise ukuthi injani vele level of compliance. I-level elulu kungaba ngiyo le siyibonako i-gradual improvement nasibuka ukuthi sisuka kuphi mhlawumbe eminyakeni lesemuva ke nanati-ke tigameko phela leti bese tengamalive lokufaka ikhathi bo-COVID bo-unrest tintfo letifike tashaya i-economy yeba noma tashaya likhikhi lemuntfu kuthi agcine abuka ukuthi kahle kahle ngikuphi lo ngubhadalako kahle kahle ngikuphi le ngingakubhadali ikakhulu nokuthi-ke nyalo phela sesikhathini nasi ukuthi sesivele umnyaka soya ngasekupheleni siyaqhubeka siyatibona tona tinombolo tingileto letikhulako njengaloko ngikhombile lokho ukuthi gradually siyabona ukuthi tinombolo tiyangeku improve lokunye ke lokwenta lokho angithi mhlawumbe kuba khona labo labaye bathenge ama-devices so nalapho lokho ukuthi lama records ethu ayakhomba lokho ukuthi tinombolo tiyaya ngokukhula etitolo lapho khona bathenga khona bayeta labanye mhlawumbe babude nokuthi okay ngoba mina ngithenge nayi device ngakhanza ukuthi akangibhadalishi lo wekunene esitolo ngenda njani so lokho kuti inkhomba ukuthi no tinombolo tiyaya ngasekukhuleni kithi and kungaba konje kubonga esiveni lesikhandlako ukuthi site sitobhadala noma sibhadale ngaletindlela lesinato dokubhadala. Okay, so i-renewal period sevele sesemnyango 31st December kumele babhadale before the 31st December noma mhlambe on 31st December the deadline is the 31st of December. Yes. Ubeka kahle lulu i-deadline lokusho ukuthi i-certificate yakho noma i-TV license isikhathi se-validity yaso siphela mhla ka-31 December. Kepha-ke ngokuthi ungadikhanzi umuntu adikhanzisekanga loyo lokhohlwako noma sekashaywa sikhathi siyakukhuthata vele lokho ukuthi cala nyalo ubhadalele umnyaka lotako asithi ngoba seng-2023 31 December usabhadala la 2023 cha lo mthetho uthi 2024 umbhadalela nga-2023 lokho kusho ukuthi wawelela ngale kwa 31 December vele liswati selitawucala lingene la 50%. Okay, ngifuna sikhuluma ngema penalties mhlambe nelinye insiko labo abebasolo beta kahle basolo babhadala bathi babe sebasala endleleni ngenxa yetimali ukuthi sekude imali mhlambe bami labazala nje labathola imbasha yabo gogo nabomkhulu. Ngifuna sikhuluma ngama penalties nje kunemumvu nje lo sahlele 2 years even more than 2 years asola ngabhadala omunye uhlelo 2 years bekasola bhadala kubhicene kuningi nje engabe vele mhlawumbe nithini nje kulabo niyaba categorize ukuthi okay lona siyambona bekasola bhadala mhlawumbe ikhona elinensi mhlawumbe lesingamniketa iyona lona ke vele azange sabhadala nje sanhlobo ingabe liswati luba kanjani sichazele nje kuloko nje ukuthi ngabe vele mhlawumbe nibeselena kanjani nje ngekulandzela wona lo mthetho. Ngiyabonga lolu mbuto. Leli swati limile ling 50% across board lokusho ukuthi kuwo wonke umuntu lokhanzeka nje ukuthi upholotile. Kepha ke silovisi siye sibuke ngoba phela njengalokhu beka khona abantu labadzala laba thola imbasha mhlawumbe once in a while kukhona ke nalabo labangema pensioners laba thola regularly. So kuye kubukwe lokho ukuthi okay kukhona lofisile lokubhadala kopha ngesimo lesithide akasakhona konke lokho siyakubuka vele silovisi sicategorize kukhona lo khonako kopha akafuni nakhona lapho kunetindlela takhona lesitisebenzisako but njengaloko ukafisha nje lolu kungaba kusho ukuthi leswati linye ngilo 50% sekuba ke kubuka le kuthi lona uwela kuyiphi le category. But are you able to track nje phume nje umflo ngazange sakabhadale nakhona ikubatfola vele nibashayele nibatfole nibasendele mhlambe lawo masamani noma something nje lokubakhombisa ukuthi sesenifolile solo niyabhaca niyabathola invela.
nge-database lesinayo siyakhona kubathola loyo ke lo bhacako ubhacile kopha-ke ngema-inspections vele siyabaguthulula labaningi ukhanze ukuthi ngilapho nakhona lese sikhona kuprova ukuthi uyati kuthini kulo mibuto mhlawumbe noma le system yethu lesiyisebenzisako kuyabonakala ukuthi lo mntwana nakazange asabhadali one kufanele kube khona lokho ukuthi ukhona nawe kuprova lokho ukuthi vele bowubhadala siba nayo i-database yethu silovisi nawe ungilo wekunene lesikhulumisana naye unawo nawe ama-records akho kungaba ngema-records ukuthi mhlawumbe uyibhadalele esitolo wagcina khona lapho naloko kuyasitshengisa ukuthi kusho ukuthi wena wabhadala kanye wabese awusachubeki kubhadala so nalapho-ke sekunetindlela takhona tokuthi sikhulumisane ukuthi ingabe lesikwelede ngoba phela kuba sikwelede ngeminyaka njengalokhu sisho nje ukuthi 31 December nangisosemnyango kubhekeke ukuthi saluthelela umnyaka lodanga so sekuyabonakala ukuthi woyi lena yathenga nga-2020 kusho ukuthi wena wagcina ngalo 2020 kubhadala lokusho ukuthi 2020 into 2021 bekufanele ubuye nga-2021 mhlawumbe utowuthelela le minyaka lelandzelako kopha irecord yakho isikhomba nje ukuthi wena wagcina ngalo 2020 so yes kafisha-ke again siyakhona lokuthola lokho data nje I think it was June this year nasukumisa exercise your customer benishayela ama-customer ni verify nje info yabo information yabo and update as well on your database how is that going nisachubeka yini vele bayanibambisa yini service amaswati sanibambisa siyakuthola kakhulu lokho Lulu vele nako ngisho lokho ukuthi lo msebenzi wethu actually udzinga lokuthi on a regular basis kubede nje kuhlala kuthi hayi sesiyitholile i-database sesikahle kunema-gadgets lafako kunema-gadgets lamasha kunema-gadgets langatholakali langena through inspections so on a daily basis ngelilanga vele kumcoka lokho ukuthi le know your customer siyende siphinde siconfirm ngoba engcenye lomunye sowushintshe nendzawo yokuhlala engcenye nebhizinisi seyathengiselwa lomunye so konke lokho kumcoka ukuthi vele sihlale sikwenda silihhovisi. Yeah, speaking of damaged gadgets, I think vele labanye nakhona solokhona lokukhala ukuthi sinawo ama-TV mara ngilawa akatheni lawo etigubhu ahleli asiwasebenzisi maningi ahleli but TV license ufuna ungabhadaleli lawo ma-TV lawo ingabe lo mthetho uthini kahle kahle ngaloko ukuthi konke vele kumele ukuthi sibike sisho ukuthi cha kunayo TV but angisayisebenzisi niyakubona yini lokho kwenteka uthini vele lo mthetho regarding lama TV akatheni umthetho lo lukhuluma ngepossession kuchaza nje kafisha ipossession isho ukuthi ngisenako kukimi awubuki ke lo mthetho lokho ukuthi uyihleti nje wena awusayisebenzisi so long ula ku database yethu ngeminyaka ubhekekile ukuthi u-comply kusho ukuthi ubhadalele umthelo wamabonakude so nangabe kuyendeka seyiyakwephukela seyiyakufela mhlawumbe ayisakhona nokuserviseka bika phela ehhovisini laka TV license sinetincingo la ungashaya khona unga-WhatsAppa ngiyathemba inombolo sinato ku screen so siyakhuthata vele eziveni lokho ukuthi asisukume ngoba wahlala ukuthi siyifile mina sengayibeka noma nje sengina leli plate le TV leya nje angisanenzaba nayo wota sikhulumisane ka TV noma shaya licingo phela sitositana bekunene ngoba uyachubeka umthelo uyabala utikhanza sona isikwelede sa 2000 leni ngokuthi nang 180 nje lo ngabe umbhadele ngesikhathi ugweme lokho kusugcine sokufika kunasi isikwelede sa 2000 ngoba yathi nje 31 December sitawucizelela vele Lulu lokuthi yathi nje 31 December yawelele eminyakeni lomusha iyabala seyacala iyakubalela i50% so ngeminyaka utawukhanza ukuthi bo 180 baya accumulator bo 90 emalangeni bayangena mhlawumbe neceleni i-decoder nakhona iyangena loyo 50 emalangeni ne50% yalo 50 emalangeni lokhu 25 emalangeni so kunengi kungaba ngiko nje kucela siphinde sikhuthade kuthi vele emalangeni nangabe asikeva bekunene siyacela ukuthi umsakado sive siwuthinze
sithinze lihhovisi nalo la ka TV license lihlangothi la ka TV license kuze ukuthi sikuside ukuthi kwende kanjani nasekunjena meaning ivele leyo mbuto meaning bantu khanze ukuthi ivele sebane sikweleti lesetulu into bengabe igwemekile. Yeah. Ngifuna sibeke kulama inspections I think now waqalile this year around August elibonjeni benikubo Vuvulane Isimunye ingabe nikhanze ini khona lapho nje manifika khona ngoba ngiyathi lokho ukuthi vele animemetele but nje kuba surprise so what were your findings nanivakashela mhlambe itolo lithengiswa wona lama gadgets nanivakashela futhi lamakhaya la kunalama gadgets khona mhlawumbe ku correcta nje Lulu asikacali nga-August kusho ukuthi lena kube ngile robust noma le stulu through the lomnyaka bese solo sihamba sichubeka si-inspector but ngokuthi cishe lubombo bekuyindzawo lengathi icishe ibe neglected noma lenganakekeleki nakufika etindzabeni toku inspector so ngikhona ke vele sibe sesithi uyati kuthini asesisukume nganasi isikhathi nasi sihambe siye khona nakhona lesikutholile sithole kukhala lokunengi ikakhulu ngetindzaba tokuthi uyati thine besingati kahle ngalomthelo wamabonakude kula kunye lesikhanzile ngilokuthi kunema devices laphuma ngalenta lasifani langena la event mhlawumbe through ema informal entrance lapho khona ke kude lapho bangadeclare khona so umuntu uyasho nje mina yami ngayithenge nasi ngabuya ngahlala nayo emva kwaloko akasayi nokuyoyibhadalela mhlawumbe eposini noma nga-mobile money phela kuthi naku mina ngiyacomply nayo i-TV ngiyavuma angikayithenge eveni but ingenile so kunengi lamanye akekho la kimi mhlawumbe yalo longihlala naye lengisherisha naye landlini so sikhanze lokho nekuphuka kwawo nokungadi nje kahle ngalomthetho nanaku ke locale ngako ukuthi ngiphoceleleke ngani mina ngoba nasi stage semsakato angisibukeli so yes wayithinza vele ephumi lokusho ukuthi vele ngisho ngabe ngithenge kuphi le TV but kumele ngite ngibike lokuthi ngithenge mhlambe even abomakhelwane kepha naku ngicela kubhadala umthelo qiniso as long as into abane serial number nama receipts nako konke yes mhlawumbe kungaba ngoloko ukuthi noma ungede wafika physically ngoba phela nadi tindzaba ma transport ne distance uyakhona kubhadala that is a voluntary compliance uyakhona kubhadala through the MTN mobile money ulandzelelo luhlu nje nangiya TV license utamkhansa number 7 noma uye khona eposini uhambe nje ne-ID yakho ufike ubhadale ukuthi ngiyobhadala umthelo wamabonakude lihhovisi ke leli bese liyakwenda i-follow up kusho ukuthi kulandzelela so wena wekunene sikhanza ubhadele umthelo wamabonakude sekunemniningwane ke lesiyibutako kuze ukuthi siconfirm ukuthi nguwe yini vele sesikufaka ku database no malula kanjalo so nakuyi-gifts nakhona noma ngabe uthengele umuntu le TV so kumele vele umcele akunike onke ama-details nangabe uyakupha seyinzala nakhona sekude lama details kwendeka kanjani lapho ngisidakala kanjani kunalokukholelwa lolu ekutheni vele noma ngabe inzala engcenye abeyibhadalela lo muntu kopha ke nangabe seyitakuwe phela sale uyibhadalela nawe ngoba engcenye naye akakuniki nalemniningwane ekuthi wo mina i-TV license ngiyicelile but nje kuba kuhle lokho ukuthi wosipho sona wena wekunene kodwa nangiphela umthetho welive uthi asibhadale angingakhanzakali mina sengena esikweletini ngokuthi mhlawumbe angadi ukuthi uyibhadele noma awukayibhadali lokuhle ke nangabe yinsha ngiloko ukuthi nangabe uphume nayo etitolo letfaka bo OK bo Hi-Fi Corp bo lama furniture shops leswatiko ifika nayo le TV license letinye ke letincane titolo lokufaka lama Asian shops letinye tiyakubhadalisa letinye atikubhadalisi nako lesikhanza kuyi challenge because sikhanza sekwendekele phansi one umthetho welive nalesive semaswati ngokuthi phela sekutawukhanza umuntu mina ngayithenga last year
uyabona lapho sokufakwa nale penalty kuthi cha wena wekunene nayiphuma nje isitolo phela uphumi nayo umthelo sekufakwa ke i50% ngokuthi ubreach nayi what lo mthetho la kakushoko. So kungaba ngiko nje kucela vele ukuthi bekunene wonke asizameni maneke laba bemthetho bathi ignorance of the law is no excuse. Sike sahamba nemaphoyisa nje nalaba sisida kona sekuseva lamasamani you know bachaza kona esifeni lokuthi asitihluphe sisive siyati lemithetho yelive. Okay. Ngedindlela tonke lesingatifuna. Kokugcina nje Phumi, anything in the pipeline for TV license payees in the year 2024 yini esingayigada because siyakhumbula sinibona nje nento ama prize competition niwinisa abantu ama prizes ama TV tincingo nani can we anticipate that mnyakeni otako? Only anticipation. We want to keep it as a surprise. Sicela nje ukuthi vele kubamangalise eveni lesitapentela kona nga 2024. Kodwa nje siyakhuthaza vele lokho ukuthi sukuma ubhadale awutata inhlanhla yakho kusicabanga ku. Alright, thank you so much for ngosibana Thembukeli South vele. Pay your TV license before the 31st of December njengoba 31st sengiyo deadline ngale kwaloko tawubhekana nema penalties lekunguye 50%. Nanti ke nombolo solo tiyavela nje taka TV license ungachumana nabo nome kunini. Let's take a break. Stawube sivala hlelo. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo eveni. Kulapho kukhuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bumcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke indlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala Eswatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwempahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphathamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. Bonkosi kungaba nje ukukhumbuta ukuthi abantu ababhadale ama TV license lungelele. Ngithemba ukuthi uyayibhadalela nawe le yakho lesigubhu. Noma kanjani mngoni. Ngesihlala singayibhadali ke thina ke. Le Panasonic yakho lesigubhu. No, siyabonga ngwalo lomuhle kusijoyina nalomuhla kusasa ngolesihlanu sesingena kuyo inyanga lenkhulu inyanga ye12 inyanga yengongoni. Sathemba ukuthi ke ndawuvukana nathi nakusasa lomuhla nibele